Hello friends, today we will explain about the basic shape in easy way and also show the animation to understand. Let's start. What is dot or point? A dot is a small round mark like below. Dot হচ্ছে একটি ছোট একটা চিহ্ন, একটা বৃত্তাকার চিহ্ন। What is line? Line is a narrow mark consists of many dots. In other way, the path of dot is called line. একটি লাইন হলো অনেকগুলা ন্যারো ডটের সমন্বয়ে তৈরি একটা চিহ্ন, লম্বা চিহ্ন। এটি কার্ভ হতে পারে, এটি স্ট্রেট হতে পারে। What is angle? The space measured in degree between two intersecting lines. দুটি পরস্পর ছেদি দুটি সরল রেখার মধ্যে বর্তির যে কৌণিক স্থান সেটাকে বলে angle. What is triangle? A plane with three straight lines or sides and three angles like below. 1, 2, 3 sides, 1, 2, 3 angles. একটা ত্রিভুজ হচ্ছে এমন একটি ক্ষেত্র যার তিনটি বাহু এবং তিনটি কোণ রয়েছে। What is right angle? An angle having 90 degree is called right angle. যে কোণের মান 90 ডিগ্রি তাকে সমকোণ বা right angle বলে। What is rectangle? A plane with 4 sides and 4 right angles is called rectangle. 1, 2, 3, 4 sides, 1, 2, 3, 4 right angles. What is circle? A round plane figure whose boundary consists of many points equidistant from a fixed point, also called center point. একটি গোলাকার ক্ষেত্র যার সীমানা অনেকগুলো বিন্দু দিয়ে গঠিত এবং যেগুলো একটি নির্দিষ্ট বিন্দু থেকে সমদূরবর্তী। Hope this video will help you. If you find our channel helpful, please subscribe us. Thank you.